Çok önemli örnekler var. Şöyle bir geriye dönüp düşünelim ve geriden bugüne gelerek içinde bulunduğumuz faaliyeti de bu düşünce ortamına katarak birlikte muhakeme edelim isterseniz. Rachel Corrie 23-24 yaşında Amerika'da Hristiyan bir ailede doğup büyümüş bir genç kızdı. Hepimizin bildiği gibi katil İsrail'in ordusuna ait olan buldozerlerce ezilerek katledildi. Bugün aramızda konuk ettiğimiz ve Siyonizme karşı Yahudiler Birliği adlı kuruluşu temsilen bulunan ve bir Yahudi din adamı olan Rabbi Weiss bir Musevi. Bizler ise Müslümanız. Peki bu Hristiyanı, bu Musevi'yi ve bu Müslümanı bir araya getiren, Ali İmran suresinde ifade edildiği gibi bir ortak sözde bir araya gelmeyi sağlayan acaba nedir? Bunu düşündüm buraya gelmeden önce. Ve Eles bezminde Elestü bi Rabbüküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye ruhlara seslenildiğinde hep bir ağızdan, bugün hangi dinden olursa olsun yaşayan, ölen, gelecekte dünyaya gelecek olan herkes hep bir ağızdan evet dediler. İşte fıtrat adını verdiğimiz ve dünyaya geldiğimizde hiçbirinin birbirinden farklı olmamasını sağlayan bu olay, bu hadise, bu gerçek aslında bizi aynı ortak sözde buluşmaya davet ediyor. Ayrıca vicdan, akıl, sağduyu, barış ve esenlik dolu bir dünya özlemi de bu farklı insanları, farklı karakterleri, farklı düşünce sahiplerini mesele Filistin olunca, mesele Kudüs olunca, mesele insanların özgürlüğü ve temel hakları olunca bir araya getirebiliyor. İşte biz de İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak bu düşünceden yola çıkmak suretiyle üzerimize düşen görevin en azından bir kısmını yerine getirebilmek amacıyla çok kısa süre önce İsrail'in giderek artan terörist eylemleri, zulmü ve baskısı karşısında hakkın ve hakikatin sesini bir nebze daha yükseltebilmek için üniversitemizde Uluslararası Kudüs ve Filistin Araştırmaları Merkezi'ni kurduk. Berdal Ara hocamızın müdürlüğünü yaptığı ve üniversitemizin değişik birimlerinden kıymetli elemanlarımızın katkıda bulunduğu bu merkez, değişik paneller, faaliyetler yapmak suretiyle kamuoyunda özellikle İsrail'in kurulduğu yıllarda ve daha sonra zulmün giderek arttığı yıllarda hayatta olmayan, bu gerçeklerin arka planını pek de bilmeyen genç nesle bir şeyler verebilmek, Kudüs ve Filistin bilincini aşılamak, farkındalığı arttırmak için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalar esnasında gerek diğer sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, medya, akademi, gerekse devlet kurumlarıyla işbirliği halinde oluyoruz ve olacağız. Ben yine buraya gelmeden Rabbi Weiss'in bundan 17 yıl önce Amerika Başkanı Bush'a yazdığı bir mektubu okudum. Hatta mektubun son satırlarını bugün tweet olarak attım. Mektubun tamamını da, İngilizce olan mektubun tamamını da yine sosyal medyada yayınlayacağız. Orada dile getirdiği bir hakikat var ki, bu hakikat biraz önce röportajlarda da basınımıza ifade ettiğine şahit oldum. Aslında hepimizin nasıl ortak bir noktaya geldiğini çok anlaşılır bir şekilde ifade ediyor. Kendisi diyor ki bizim de katılacağımız şekilde biz çabalarımızı giderek arttırmalıyız. Ümidimizi asla kesmemeliyiz. Yüce Yaradan mutlaka adaleti tesis edecek ve bir gün Filistinliler hak ettikleri kendi topraklarındaki devletlerine, özgür Filistin'e ve özgür Kudüs'e kavuşacaklardır. Bu konuda karşımıza çıkan zorluklar, engeller, uğradığımız başarısızlıklar asla bizi yıldırmamalı, aksine sesimizi daha da yükseltmeliyiz diyor. Biz de buna bütün kalbimizle katılıyoruz ve bugün burada hep birlikte sizlerin desteğiyle, alkışlarıyla ve buradan alacağınız bilgileri çevrenize yaymanız suretiyle işte bu hakkın ve hakikatin sesini biraz daha yükseğe kaldırmaya çalışacağız. Bu toplantının düzenlenmesinde katkıda bulunan tüm arkadaşlarıma, uzak yerlerden Nekbe yolculuğuna çıktığında ülkemize uğrayarak üniversitemizi şereflendiren Rabbi Dovid Weiss'a,
Kendisiyle tanışmamıza ve bu toplantıyı tertip etmemize vesile olan Besme Alem Üniversitesi Ortopedi Anabilim Dalı'ndan, Tıp Fakültesinden değerli kardeşim, meslektaşım Fatih Küçük Durmaz'a ve bu toplantı öncesinde açtığımız Filistin ve Kudüs konulu fotoğraf sergisini kendi kişisel arşivinden bizlere veren ve birkaç gün önce CNN Türk Genel Müdürü olan Bora Bayraktar hocamıza huzurlarınıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Ve bu panelin verimli, hayırlı, bereketli geçmesini inşallah yarınlarda özgür Filistin ve özgür Kudüs'e giden yolda bir döşenen taş olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sayın Rektörümüze konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de mülakatı başlatmak üzere Rabbi Yisroel Dovid ve Berdal Arar'ı sahneye davet etmek istiyorum. Bu programın ikinci bölümünde siz değerli izleyicilerimizin sorularına geçilecektir. Hepinize tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Sözü konuşmacılarımıza bırakıyorum. Evet. Sesim geliyor değil mi? Ses geliyor mu? Evet. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sizi burada görmekten büyük mutluluk diyoruz. Çok değerli misafirimiz var. İnşallah bu toplantı hayırlara vesile olur. Ve eminim ki konuşulması gereken çok önemli konulara temas etme imkanı buluruz. Öncelikle Rabbi Weiss'a çok teşekkür ediyorum. Buraya gelip bizlerle duygularını, düşünceleri paylaşmak istediği için. Thank you for coming here. As always, we are pleased to see you. And there is a great deal of interest in your speech. Bugün arkadaşlar şöyle yapalım. Ben 45 dakika kadar soru cevaplı, kendim soru sorup onun cevaplarını sizlere aktarmak istiyorum. Türkçe olarak. Ardından kafamda yarım saatlik bir süre var. Umarım sıkıntı olmaz. O yarım saatlik sürede de sizlerin sorularınızı almak istiyoruz. Eminim ki sizler de çok güzel sorular soracaksınız. Rabbi Weiss'a. Hemen başlatıyorum zaman kaybetmeden. Would you introduce yourself to us? Kendinizi bize tanıtır mısınız? Who is Rabbi Weiss and your background, please? Çok önemli. Açık mı? Okay. With the help of the Almighty, I pray to the Almighty to bestow upon me His truth, His wisdom, that I may be worthy of conveying His message and sanctifying His name and bringing peace to the world. Amen. Assalamu alaikum. Greetings. Selamünaleyküm dedi. My name is Rabbi Yisroel Dovid Weiss. I was born in the United States, New York. My parents are from Europe. Both my parents were born in Hungary. My mother is originally from Poland, her ancestry, but she was born in Hungary, and she eventually came to America. Most of her family was killed. The vast majority of her family was killed by the Nazis in Poland, while my father's family, my grandparents, my father's parents, were taken to Auschwitz, and my father escaped from Hungary when the Nazis arrived, and they moved to America, and that's where I was born. I was brought up, thank God, in a very religious Jewish family, and one of my father's teachers, one of his rabbis, that he followed, was one of the leading European rabbis. His name was Minkat Cheruf, or Munkac, in Czechoslovakia. Today, it was Hungary, I believe. And this rabbi was one of the most most outspoken voices against Zionism, and one of the greatest rabbis well known in Europe.
and we're simply following in the footsteps of the Jewish teaching. Evet, ben diyor ABD'de doğdum. Fakat benim kendi ailem Avrupa kökenli. Annem Polonyalı aslen ama Macaristan'da yaşıyordu. Babası oradan Amerika'ya gelmiş. Aile büyüklerinin büyük çoğunu ne yazık ki Nazilerin soykırım sırasında hayatlarını kaybetmişler. Ben dindar bir çevrede yetiştim. Çok güzel, derin bir eğitim aldım. İşte babasının hocası da çok önemli bir hahammış. Ve o haham da işte Minkaç isimli bir haham. O da Siyonizme karşı çok ciddi mücadele etmiş. Şimdi ikinci soruyu soruyorum kendisine. Neden İsrail devletine karşısınız? Why are you against the state of Israel? With the help of the Almighty, being asked why I am against the state of Israel, again, I'm not speaking to espouse my view personally. We espousing the view of pure Judaism, and the question should be worded: why is Judaism against Zionism and the state of Israel? And with God's help, that I will attempt, with God's help, to explain, and I think it is very clear. Şunu net olarak söyleyeyim ki, saf Yahudilikle, hakim adı Yahudilikle Siyonizm arasında hiçbir bağlantı yok. Bunlar tamamen birbirlerine karşı olan şeyler. Judaism is a religion, it is a covenant that the Jewish people made 3,000 years ago on Mount Sinai with the Almighty, and that is what it is entirely. It is nothing else. It is to be subservient to the Almighty, to uphold His commandments, and we do that, we follow that from the day that Moses took the Torah on Mount Sinai till today. We have to and are obliged to be exacting in our upholding the laws of the Torah. Evet. Musevilikte 3000 sene önce Tanrı'da yapılan bir sözleşme vardır. Musevilik bu sözleşmeye dayanmaktadır. Burada Tanrı'ya sadakat esastır. Tanrı'nın kulu olmak, ona kulluk etmek, ona ibadet etmek çok önemlidir. Hazreti Musa'ya gelen, Hazreti Aleyhisselam'a gelen Tevrat tarafından açıkça ifade edilmiştir. Biz Tevrat'a tamamıyla sadık bir şekilde dinimizi yaşamak istiyoruz. Asıl Yahudilik budur. Zionism is a relatively new movement. It is 130, 150 years old. It is an ideology. It is a base, humanly created ideology of nationalism, of having a piece of land, and it is nothing to do with subservience to the Almighty. Siyonizmin Yahudi'yle hiçbir alakası yok. Siyonizm aslında 130-140 sene, 150 sene önce ortaya çıkan bir ideoloji, bir dünya görüşüdür. Dinle hiçbir alakası yoktur. Çok laiktir aslında. Ve amacı da ırkçılığa dayanan bir milliyetçilik ortaya koymak ve Filistin topraklarına yerleşmek. It was mostly created by non-religious Jews. Anybody who can Google or look up the first Congress in Basel, Switzerland in the 1890s, you will see that they're all sitting there with bare heads, not covered heads, they're non-religious. This is a total material nationalistic goal. Siyonistler büyük çoğunluğu dindar değiller. Hatta aşağı yukarı hepsi dindar değildir. Yani Siyonistlerin dindarlıkla pek bir alakası yoktur. Hatta resimlere baktığınız zaman örneğin şapka, başlarında bir başlıkta görmezsiniz mesela. It is rooted in heresy. It is rooted in blasphemy, claiming that where was God these hundreds of 2,000 years since the destruction of the temple? Jews suffered. Where was the strength of God to protect us? We have no choice. We have to seek a solution by taking arms, creating our state that will protect ourselves. Evet. Şöyle bir anlayışlar var bunların. Bunlar diyorlar ki ya bizim başımıza bir sürü felaket geldi, Tanrı bizi korumadı. O halde demek ki bizim Tanrı'nın korumasıyla kurtulmamız mümkün. Tanrı bizi koruyamaz zaten. Yapılması gereken bizim kendi gücümüzün olması gerekiyor. Bizim devlet kurmamız lazım. Biz güçlü olmak zorundayız. Çünkü Tanrı güçlü değil ve bizi korumuyor. Bu bir isyandır. They're vile. I don't want to repeat even the way they ridicule the religious Jews who believe in God and say God is almighty and compassionate. They ridicule us and they have all full of metaphors of ways of ridiculing the religious Jews. But I'm not going to even repeat it because it's vile
and not to be repeated. Bunlar gerçek anlamda, Siyonistler gerçek anlamda dindarlarla alay ediyorlar. Onları aşağılıyorlar. Onların saçmaladığını söylüyorlar. That is in its essence, in its root of what the ideology, the core of what the Zionist state of Israel is. Yani Siyonist İsrail devletinin dayanağı işte böyle bir ideolojiye dayanmaktadır. Milliyetçidir, ırkçıdır, dışlayıcıdır ve dindar değildir. But when it comes into fruition, into the creation of the state, it breaches and it rebels against the laws and the commandments of God by the creation of the state. Bu İsrail devletinin kurulması kesinlikle Tanrı'ya karşı bir isyandır. Tanrı'ya karşı vefanın vermiş olan sözün ihlalidir. Tanrı'ya karşı açılan bir tür savaştır aslında. Just I'll add one other thing. They proudly call themselves a democracy, although they're not a democracy for the Palestinians. But they proudly announce, oh, you don't have to keep Sabbath, you don't have to keep the Ten Commandments. And they're proud about this, that they're the only democracy, they say, in the Middle East. It's just repulsive to repeat, but that's what they say. Yet, they call themselves a Jewish state. Judaism is a covenant that we promise God to respect Him and keep the commandments, keep Sabbath. Yet they say here they're a Jewish state, and yet they're a state that says you don't have to keep the laws of the Torah. Şimdi ben İsrail devleti diyor, ben Yahudiyim diyor, Yahudileri temsil ediyorum diyor ama diyor, bir kere iki şey var İsrail'e gibi, İsrail demokrasi olduğunu söylüyor. İsrail demokrasi, bir kere ne kadar demokrasi tartışılabilir, üstelik Filistin halkı için demokrasinin dersi bile orada yok, tam bir otoriterlik, usulü var. Onun dışında İsrail diyor ki ben demokrasiyim. Böyle bir anlayışı var ki diyor, Yahudilik, Yahudiliğin gerektirdiği bir takım emir ve yasaklar var. Mesela cumartesi arası mesela dinlenmek ve dua etmek ya da işte diyelim ki 10 emire uymak, yani şeriata uymak. Bu konularda İsrail diyor ki hiç bunlara uymanız gerek, önemli değil bunlar diyor zaten. Bu size bağlı bir şey. Bu konuda çok gevşek davranıyorlar. Gerçek dindarlık falan zaten orada yok diyor. We were sent into exile. We went into the land 3,000 years ago around into the Holy Land as a commandment of God. But God stipulated with us that if we do not remain on a very high level of holiness, we will be banished from the land. We will be rejected from the land as a body rejects a foreign object. The Holy Land is sensitive. We will be rejected. And we were sent into exile 2,000 years ago with the destruction of the temples. Evet. King Solomon's temple in the second 3000 sene önce bizim Tanrı'yla yaptığımız sözleşme vardı. Bu sözleşmeye göre bizim Tanrı'nın emir ve yasaklarına uyum yaşamamız gerekiyordu. Fakat bunlar biz aykırı davrandığımızdan dolayı 2000 sene önce tüm Yahudiler dünyanın değişik yerlerine sürgüne gitmek zorunda kaldılar. Bu bir cezalandırmaydı. When the Almighty, through one of his prophets, King Solomon, wrote a prophecy that when we will be sent into exile, we are under 3 oaths that called the Oaths of Exile. Biz sürgüne gittiğimizde Tanrı'yla yaptığımız sözleşme çerçevesinde 3 şeyden kaçınmak zorundaydık. Yani sürgünde şu 3 şeyden kaçınmak yükümlülüğümüz vardı. One, we are not to return in mass. We are not to return in large numbers to the Holy Land. Bundan böyle asla kutsal topraklara kolektif olarak dönmeyecektik. Birlikte dönmeyecek. Yani orada bir ulus oluşturmayacaktık bir daha. Secondly, we are not to rebel against any nation. We have to be loyal citizens in every country where we reside, pray for the well-being of the country. Yaşadığımız ülkelerde o ülkeye sadakat gösterecek, o ülkedeki halklarla iyi geçirecektik. Thirdly, we're not to make any attempt to end exile. Ben sürgüne son vermek için hiçbir girişimde bulunmayacağım. Zionism, with the creation of the state, breaches flagrantly every one of these commandments. They, and just in case you will be a little wondering, maybe it isn't, maybe it is, they clearly declare that they are Eschalta de Geula, the beginning of redemption. Breaching the laws of exile, they're leaving exile, they declare. Evet, yani İsrail devletinin yaptığı ise tamamen bu sözlerin ihbar edilmesine ibaret. Yapılan sözleşmeye aykırı bütün bunlar. Dedikleri biz artık millet olarak kurtuluşa erdik. Ama aslında bunun Yahudilikle hiçbir alakası yok. Yahudilik böyle bir şey değil. Tanrı'ya isyanın bir sonucu olarak İsrail devletini kurmuşlardır. Sözleşmeyi de ihlal etmişlerdir. They continually urge the people throughout the world to come and join them, come in mass to the Holy Land. They breach the first oath, they rebel against the nations, against the people of Palestine, and as I say, they call themselves the beginning of redemption. Herkese buraya gelin diyorlar. Yani Yahudilere buraya gelin diyorlar.
Oysa bütün bu yaptıkları isyan ve zulümden başka bir şey değil. Yaptıkları aslında Tanrı'da yapılan sözleşme. Herkes bu bir kurtuluş değil. Onlar buna kurtuluş diyorlar. Bu aslında kurtuluş değil, tam anlamıyla ihsad olma halidir. 2,000 years since the destruction of the temple, we as Jews unfortunately have suffered. We were burnt at the stake in the Inquisition, Spanish Inquisition. We went through the Crusades. We went through many trials and tribulations. 2000 sene önce tapınağımız yıkıldı. Ardından dünyanın değişik yerlerinde büyük zulümlere maruz kaldık. Engizisyona maruz kaldık. Haçlı seferlerin sırasında bize çok kötü muamele ettiler. But we always had the very great, holy Jewish rabbis, leaders of communities around the world. Bizim bu süreçte başımızda bir takım değerli ve Tanrı yapılan sözleşmelere sadık olan hahamlarımız vardı başımızda. And they always told their communities and the Jews around the world, do not attempt to make your own sovereignty, to run away from this problem by creating a Jewish homeland, because this is forbidden. It's a godly command and God does not permit this. Ve dediler ki kendi cemaatlerine, biz asla bütün bunlardan dolayı devlet kurmak durumunda değiliz, devlet kurmayacağız. Bu Tanrı'ya isyan anlamına gelmektedir. Böyle bir tavırdan sürekli olarak kaçındılar ve kendi cemaatlerinde böyle bir girişte bulunmaktan men ettiler. We had the Golden Age of Judaism in the Middle Ages. We had times that we were able to buy land, but we never bought a piece of land as a Jewish state. It is forbidden even in an uninhabited land. Anywhere in the world, to make 1 centimeter of Jewish sovereignty is expressly forbidden, and we respected this. Bizim güçlü olduğumuz zamanlar oldu aslında Yahudiler olarak. Biz belki de uğraşsak devlet kurabilirdik geçmişte ama hiçbir zaman böyle bir şeye teveccüh etmedik. Hatta boş araziler vardı o zaman bir sürü yerde. Biz o boş topraklarda bile devlet kurmak hiçbir içinde bulunmadık. On top of this breaching these oaths, being that the Zionists turned away from Uganda and other lands where they wanted to make their state because they had no attachment to God or the Holy Land, but being that they decided to make their Holy Land in their state in Palestine, they're breaching and transgressing against the basics of the covenant of the Torah. Yani bunlar işte geçmişte belli topraklara yerleşmeyi, Siyonistler işte Uganda'ya gitsek diye konuştular. Bir ara Arjantinlilere gelmişti. İşte sonra da Filistin'e karar kıldılar. İşte buranın kutsal toprakta olduğunu söylediler ama aslında yapılan her şey dine aykırıydı. Because Palestine wasn't an uninhabited land. It was inhabited. The majority were Muslim. Then there was a Christian community and a Jewish community. They occupied a people, stole, killed, oppressed, banished people from the homes. All of this is against what it says in the Torah. Thou shalt not steal, thou shalt not kill. Filistin'de, oysa Filistinler 1947 yılda, 48 yılda İsrail devleti kurduğu zaman o süreçte orada yaşayan insanlar vardı. Onlar Araplar vardı, Hristiyan, Müslüman, oranın kendi Yahudileri vardı ve bunlar orada yaşayan insanlara çok büyük zulümler işlediler. Bu zulümlerden 1920'lerden itibaren başlamıştı aslında. Katliamlar, işkenceler, zulümler, baskılar ardı ardına devam etti. On top of all these commandments, there is a basic of Judaism that says, just as God is compassionate, so you must be compassionate. Oysa bizim dinimize göre Tanrı merhametlidir. Tanrı çok sever ve bizim de merhametli ve vefalı olmamız gerekiyordu. And also there is a command that just as God teaches us to emulate Him, it says that if good is done to you, you must show gratitude. You must repay good with good. Here we have the Muslim countries open the doors by the Inquisition, by the Crusades. The Ottoman Empire opened the doors for us. We flourished in Turkey. We flourished in Palestine. We flourished in these lands, and you can see, it's a fact on the ground, we flourished as Jewish communities, religious Jewish communities amongst the Muslim countries. So we have to show gratitude for the Muslim and Arab people and the people of Palestine. And to make a state by occupying this people is totally repaying bad for good done to us. Evet, Tanrı bize der ki, iyiliğe iyilikle karşılık verin. Oysa burada yapılanlara baktığımız zaman tamamen bunun tersi olmuştur. Biz Yahudiler, Müslümanlar bize her zaman sahip çıktılar. Onlarla huzurla beraber yaşadık. Müslümanlar bize her zaman destek verdiler. Fakat biz ne yaptık? Onların topraklarını işgal ettik. Bu Tanrı'nın bizim için getirmiş olduğu kurallara, davranış kurallarına aykırılık teşkil etmekteydi. Biz isyan ettik. Maalesef bu noktaya geldik. Therefore, Judaism and Zionism are diametric opposites
They are unable to coexist. It is completely unacceptable according to the Jewish religion. Yahudilikle, şunu anlayalım hele bu sevilikle, Siyonizm asla ve asla birlikte olamaz. İkisi tamamen zıttıdır, birbirine karşı şeylerdir. And the rabbis from around the world, in every Jewish community, around the world totally, stood in opposition to the creation of a Zionist state or their ideology. Even before they created the state, they were banished. They were ostracized from every Jewish community in Europe where they came from and in Palestine. Yani Filistin'de Yahudi devletinin kurulması sürecinde dünyanın her tarafındaki Yahudiler, Yahudi hahamlar bu devletin kurulmasına karşı çıktılar. People can go to our site, NKUSA, and you will see the leading rabbis. If people are acquainted with who the leading rabbis of the Jewish communities were, the Chafetz Chaim, names that most people here won't know, I don't think. Yani elimde diyor bu kadar bir belge var diyor. O dönem yaşayan hahamlar İsrail devletinin ve Siyonizm'e şiddetle karşı çıkmışlar ve kendi cemaatlerinde bunları uzaklaştırmaya çalışmışlardı. And I don't think anybody who's truthful, the Zionists, won't refute that they were ostracized from all the Jewish communities. I don't think that it would be very brazen for any Zionists to refute that they were ostracized. At the beginning they were ostracized in every Jewish community. All the Jewish leaders stood in opposition. Evet. Yani bu Siyonistler diyor, Siyonist ideoloji benimseyenler 20. yüzyıl boyunca yaşadıkları Yahudi cemaatlerine tamamen dışlanmışlardı aslında. Çünkü yaptıkları kötüydü, dine karşıydı. In Palestine, the Zionists came from Europe and they came into Palestine to develop their country. The rabbis in Palestine and the community stood in opposition. In fact, we have reports from and documents. We have like the German generals at the time of World War I reported that 95% of the community is anti-Zionist, of the Jewish community. Çok enteresan, hakikaten çok enteresan. Filistin'de Yahudi hareketi, Siyonist hareket başladığı zaman diyor, Filistin'de yaşayan diyor, Yahudilerin ve hahamların çok büyük çoğunlukla şiddetle karşı çıktılar. Biz de bugüne kadar burada uzun süre yaşıyoruz. Bu Siyonistler bizim huzurumuza bulacak, bizim başımızı belaya sokacak. Hatta şöyle bir rakam veriyor. O dönem Filistin'de yaşayan, yani yüzyıllar doğru yaşayan, oranın kendisine ait Yahudiler %95'i Siyonizme karşı çıktılar. İsrail devletine karşı çıktılar. And for that, again, people go to our site. It's called Traditional Torah Opposition to Zionism. You will find these documents. A book from this. The person's name was Kress, a German general. It says from the mit den Türken zum Suez Canal, with the Turks to the Suez Canal, by Friedrich Kress von Kressenstein. And there was a book review in Haaretz, which is a Zionist paper, but he said it's interesting to note that 95% were anti-Zionist, but the Zionists living in Palestine, barely made up 5%, but they were active, fanatical, and terrorized the non-Zionist Jews. Şimdi çok enteresan. Mesela Alman generalin işte şahitliği var burada. Dünya Savaşı sırasında tanıklarından bahsediyor Alman general ve diyor ki benim yaptığım gözlem, konuşmalarım, insanlarla bana şunu gösteriyor. Buradaki insanların %95'i Siyonistlere karşı, bak oradaki %5'lik Siyonistler %95'e karşı tehdit eylemlere başlıyorlar. Onları sindirmeye çalışıyorlar. Çünkü bunların ellerinde silahlar var. Onları sürekli tehdit edip baskı altına almaya çalışıyorlar. Bu Alman generalin tanıklığıyla ortaya çıkan bir bilgi. The rabbis, we had a rabbinate that represented this holy Jewish community that lived there for hundreds of years. At the time that Zionism started, the chief rabbi was Rabbi Sonnenfeld, Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld of blessed memory, and he went and met with the king of Transjordan, King Hussein, and of Transjordan, and we have the documents, many documents. Again, I refer you to this traditional Torah opposition, to our site. You can see the beautiful documents that was printed in the Arab newspapers. He personally met with the Arab Congress over there. It's written in Arabic, it's written in Hebrew, pleading with them that we have no aspiration to usurp or to take away your land or to take away anywhere the Al-Aqsa Mosque. This is all there. We have the reports on this about the Al-Aqsa Mosque specifically also. Evet, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra oradaki başhakam Sonnenfeld, oradaki bir takım Arap prensleriyle, sultanlarla, krallarla görüşmeler yapıyorlar ve diyorlar ki biz bu devlete karşıyız.
Sizle işbirliği yapmak istiyoruz Siyonist devlete karşı. Ama bizimle beraber dahi biz sizin yanınızdayız. Mesajını çok net olarak vermiştir. When he passed away, the next rabbi was Rabbi Dushinsky of blessed memory. Rabbi Dushinsky wrote and many letters pleading again with the world against Zionism. But not only that, he went in front of the delegation of the United Nations in 1947. 1948 was the year when the United Nations ratified the Zionist state of Israel. He went with his delegation of rabbis to the delegation of the United Nations in Jerusalem. And it's in the United Nations documents. We took it from their own documents, the pictures also. And he said, we furthermore wish to express our definite opposition to a Jewish state in any part of Palestine. We don't want a Jewish state. This is the view of Judaism, of our leaders, of our rabbis, and of the communities that was there, is there continually. Evet, demek ki Haham'ın halife olan Haham Dişinski'de benzer bir pozisyon almış. 1947 yılında Haham Dişinski İsrail Atı Devleti'nin kurulma süreci giderek netleşince tüm dünyaya çağrı yapıyor ve diyor ki biz Yahudiler buna karşıyız ama bu devleti engellemeye çalışın. Hatta 1947'de yine Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Delegasyonu'nda çok net olarak Haham Dişinski biz bu devleti istemiyoruz. Filistin topraklarında Yahudi devletine karşıyız. Bunun biz Yahudi devletine inanmıyoruz. Bunlar Siyonistler, biz bunlara karşı bunlarla birlikte yaşamak istemiyoruz. Açık açık söylüyor bunu. The community is still living there, the anti-Zionist community. We're talking about hundreds of thousands of Jews, thank God, and there is a very religious communities around the world. The ones who know their religion, who are true to Jewish religion, because we are Jews who are true to our religion, we cannot and will not accept the occupation, the Zionist state of Israel. Ya dünyanın her tarafında hakiki manada Yahudiler var ve bunlar Tevrat'a dayalı olarak imanlarını yaşamak istiyorlar ve bunlar kesinlikle İsrail devletine Siyonizme %100 karşılar. Anybody will come to New York to Manhattan and they will go right across from Manhattan. It's connected with a bridge called Williamsburg Bridge. It's an island, Manhattan, and right across is the very large, the largest concentration of religious Jews outside of Jerusalem, and you will find that there is not one single Israeli flag in this very religious community. You see, this is the religious Jewish community. Hasidik. Hasidik. Amerika'da, Manhattan'da, New York'ta yaşayan Hasidik Yahudiler içerisinde baktığınız zaman bir tane Siyonist göremezsiniz. Yüz binlerce insan, how many people? Yes, I don't know. Tens of thousands Yani of Jews live on there. binlerce diyelim ki Yahudi kesinlikle Siyonist değildir ve bunlar İsrail'in hoşlanmazlar. Now, this is not only there. If you will go to Stamford Hill in London, England, because that is the most religious community, or you'll go to Montreal, Canada, where the very religious community lives, or you will go to Australia, wherever there is a pocket, or Belgium, in Antwerp, Belgium, you go to the very religious, you will find, invariably, and including Jerusalem, of course, Mea Sharim and Jerusalem Beit Shemesh, the very religious community does not accept the Zionist state of Israel. Yani hakiki manada dindar Museviler, hakiki manada dindar Museviler, nerede yaşıyor olurlar sorsunlar. Ben size temin ederim biliyorum. İster Amerika, ister İngiltere, ister Belçika, ister Avustralya olsun. Ya da Kudüs'te olsun. Bunların İsrail'e hiçbir sempatisi yoktur. Bunlar sonunda şiddetle karşıdırlar. You'll see, if you go again to our site, demonstrations of tens and tens of thousands of Jews, and sometimes hundreds of thousands, whether it is in New York, or in Jerusalem, or in London, they are out there demonstrating. Now you're hearing this almost probably, unfortunately, for the first time. Evet, hiç kuşkunuz olmasın. Dünyanın değişik yerlerinde pek çok Musevi, samimi Musevi, İsrail'e karşı çok ciddi gösteri güçleri yapıyorlar. Çok ciddi tepki gösteriyorlar. Bunun da farkında olmak gerekiyor. And that is part of this Nakba, this terrible tragedy, because this should be a well-known fact, a simple fact, just like you know in other religions. In Muslim religion, if somebody stands up, a group, and does something against your religion, it's heard about, it's known. Why doesn't the world know that the Jewish communities, the core Jewish communities around the world, deems the Zionist state of Israel unacceptable? Yani bu Nakba olay da bizim açımızdan bir felaket. Yani tabii Siyonistler için bir başarı. Nakba dedi, yani 14 Mayıs 1948'de biliyorsunuz İsrail devleti kurulmuştur. Bu gerçek inançlı, imanlı Yahudiler açısından tam bir felakettir.
Bundan büyük üzüntü duyuyoruz Nakba'dan dolayı. Ve Yahudilerin de, gerçek Yahudilerin de buna karşı olduğunu söylemek istiyoruz. And why is the world silent and doesn't even know that every single day Jewish people are being assassinated, Jews are being arrested and tortured simply because they refuse to accept the Zionist state, and they refuse the youth, the boys and girls, they refuse to go to the Israeli army because they refuse to serve in this rebellion against God. They're brutally being beaten. You can go outside. The pictures are there. You can see videos of it, how they're brutally being beaten, arrested, and tortured. Yani İsrail'de yaşayan hakiki manada dindar Yahudiler askerlik yapmak istemiyorlar. Bu onların inançlarına aykırı. Ama buna rağmen İsrail güvenlik güçleri bunlara her türlü zulmü reva görmektedir. Bunları dövmektedir, keyif olarak hapse atmaktadır, bunları öldürmektedir. Ve bu konuda çok büyük baskılar vardır. I think the first martyr who was famous, well known, was not even an Arab. It was Dr. Dahan, Yisroel Dahan, who his blood should be avenged. He's in the 1920s. He stood up and said, I'm going to go to the British Parliament and I am going to let them know that the Jews are being misrepresented. He came from Denmark. He was a very famous person. He was a distinguished diplomat, a friend of the King of Denmark, and he moved to Palestine. He thought that he wanted to become a religious Jew. He was a Jew. And he thought to become religious was to become a Zionist. That's the way the Zionists portray it. And he went from Denmark. The King of Denmark escorted him because he was such a famous, a distinguished person. He went to Palestine. It took a very short time that he realized that the Zionists are not the right thing. They're false. And he became a confidant of the chief rabbi of Palestine, Rabbi Sonnenfeld. And he, as I say, saved the Jewish community. The British at the time wanted that every Jew has to register. The whole Jewish community has to register under the Zionists. And he saved them. He extracted them from that. And then he said, I'm going to go to the parliament in Britain. And the Zionists, the Haganah, said, they warned him, either you're going to be silent or we're going to kill you. And they assassinated him cold-bloodedly in front of Shari Tzedek Hospital in 1924, I believe. Evet, aslına bakarsanız diyor, Siyonizmin ilk katlettiği kişi bir Arap değil, Yahudidir. Yani kendilerine göre şehit olmuştur. Çünkü Doktor Dahan, Danimarka'da yaşayan birisi, sonra 1920'lerde Filistin'e geldi, orada yaşamaya başladı. Doktor Dahan çok meşhur, popüler birisiydi ve kral hatta bir ara ona eşlik etti Filistin'de. Dahan orada yaşadıktan sonra şunları fark etti, Siyonistlerin çok tehlikeli olduğunu ve oradaki halka zulmettiklerini ve bunun büyük bir felaket getireceğini fark etti. Bu düzenle onlara karşı mücadele etmeye başladı. Hatta Siyonistler herkesi Siyonist diye kaydetmeye çalışırken Dahan buna karşı çıkmış. Bu düzenle Siyonistler de bunu katletmişler. Diyor, muhtemelen 1924'te katlettiler diyor. Aslında diyor, ilk şehit diyor odur diyor. Since then, unfortunately, we've had many rabbis who have spoken out against Zionism, and they've been killed, maimed, etc. Bugüne kadar pek çok diyor din adamı ve Yahudi bunlara karşı çıkıyor. Bunlar da katliam oralar zaman zaman diyor. İsrail devletlerinde, Siyonistlerce. When the Palestinian Authority was created by President Arafat, we had one of our rabbis who joined and became the representative of the Jews in the Palestinian Authority. Yasser Arafat yönetimi kurulduğu zaman Filistin'de bizim hahamlarımızdan bir tanesi onun yönetiminde görev aldı. Yahudi olarak görev aldı. His name was Rabbi Moshe Hirsch of blessed memory. Rabbi Moshe Hirsch. The Zionists, he lived in Jerusalem in Al-Quds, and the Zionists threw acid in his face and blinded him in one eye, and he was barely able to see from his other eye for many years. This Rabbi Hirsch. Bu sözü eden bu hamur Siyonistler diyor, saldırdılar ve bir gözünü kaybediyor söz konusu olan kişi. We cry and feel and hurt with the suffering of the Palestinian people. Biz Filistin halkının acılarını çok iyi anlıyoruz, paylaşıyoruz ve çok üzülüyoruz onlar gibi. Biz de çok üzülüyoruz. We are humiliated because it is being done in our name. We are frustrated that we can't do more to oppose it. Bu yapılanların sözüm ona Yahudiler adına yapılmasına utanç diyoruz. Bu bizi kahrediyor. We do, to our limited powers, go together and join with the Palestinians in demonstrations around the world. Biz her zaman elimizden geldiğince Filistinli kardeşlerimizle birlikte mücadele ediyoruz. Onlarla birlikte gösteri yapıyoruz, tepkilerimizi gösteriyoruz birlikte. An anecdote: I had a seat on the Mavi Marmara
and the last minute, the rabbis of New York, our elder rabbis, called me and they said that I should not go because there's a very possibility they will arrest the people when they cross into Gaza. And if I get into their tentacles, there's very good chance that I won't come out alive. Ben diyor aslında Mavi Marmara gemi konvoyuna katılmayı planlıyordum diyor. Son anda diyor beni bir Amerika'daki bir haham engelledi. Dedi ki İsrail bu gemiye el koyacak ve muhtemelen seni de götürecekler ve büyük ihtimalle geri gelmeyeceksin diyor. O yüzden ben de vazgeçtim. I was here right after the terrible, that disgusting, there's no words, but the attack on the Mavi Marmara. We did come, a group of us, we demonstrated, maybe some of you have seen pictures, we did demonstrate, we went to Ankara to visit the sick in the hospital from the Mavi Marmara attack, and we tried to participate and talk to the world. I live in New York, we have the United Nations there. We are there every single week. We are standing in front of the United Nations, demonstrating, pleading with the world leaders that they should hear that they're supporting something that is unjust. Mavi Marmara saldırısı bizi gerçekten çok üzdü. Onların acılarının sonuna kadar paylaşıyoruz ve biz Mavi Marmara saldırısının sonucunda yapılanlar karşısında sessiz durmadık, sürekli mücadele ettik. Birleşik Milletler binası önünde gösteri yürüyüşü yaptık. Bunu protesto ettik. Pek çok fayda bulduk buna karşı. You are blessed with a unique president, President Erdogan, who's maybe one of the only ones, the only one who pulled off they walked out on a meeting. He didn't get intimidated, and he walked out on the Zionists. And he's a person who is outspoken for Palestine, and he's a person who respects and protects the Jews. At the same time, he distinguishes between Judaism and Zionism. I think it's a blessing to have a leader who's a person who could take such a stance. Ben diyor Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusundaki hassasiyetinden çok mutluluk diyorum. Dünyada pek az sayıda ne yazık ki İsrail devletine karşı, Siyonizme karşı, açıkça karşı çıkabiliyor, mücadele ediyor. Tayyip Erdoğan bunlardan bir tanesi. Yani Tayyip Erdoğan gibileriniz olduğu için çok şanslısınız. İnanıyorum ki Tayyip Erdoğan Yahudilikle Siyonizm arasındaki farkın çok farkında ve onun çabaları sonucu muhtemelen çok güzel şeyler olabilir. There's many things that I would love to talk about, the duplicity of the Zionists. I could quote the first Theodor Herzl. He wrote, and I'm quoting his own diary, on page 14 of his diary, he wrote, "The way to solve the problem of anti-Semitism is to speak to the head priest of Vienna to get an appointment with the Pope to make a mass conversion of all the Jews of Austria to Catholicism. It should be done on Sunday in the middle of the day with music and pride publicly. We are the last generation that held on to the faith of our forefathers. The conversion would be in St. Cathedral City." Çok enteresan diyor. Theodor Herzl biliyorsunuz Siyonizmin kurucu babası olarak biliniyor. Siyonist fikrin babası Theodor Herzl. Herzl'in diyor bir mektup var, yazdığı mektup var. Orada diyor ki bu diyor antisemitizme karşı yani Yahudi karşıtına karşı mücadelenin en iyi yolu tüm Yahudilerin diyor Katolik olmasını sağlamaktır. Bakın. Yahudilik adına yola çıkardım dediğine bakın. Yani Yahudilerin bütün olarak kurtulması için hepsinin Katolik Hristiyan olması gerektiğini söylüyor. Bu kadar çelişkiler var ortada. Yani bir sürü çelişkiler var diyor Siyonistlerle. Bunları bunu yapıyor. Yeah, just one more thing. Jabotinsky, also a famous, the head of the mentor of Begin. If anybody knows Zionism, he was one of the original leaders of Zionism. He wrote in 1919 in a newspaper called in a Haaretz newspaper. It's something that was broadcasted publicly. He wrote, in the national home that they're going to create, the so-called Jewish state, we will announce that those Jews who have on themselves the rust of exile and they refuse to shave off their beards and pay us airlocks will be second-class citizens and not have the right to vote. This is somebody who's creating a Jewish state. Jabotinsky diye birisi var diyor. Bu diyor Yahudilerin Siyonizmin önemli öncülerinden bir tanesi. Hatta Menahem Begin'in de diyor şeyidir diyor, üstadıdır bu. Bu diyor yazdığı bir metinde 1919'da şunu diyor. Bir takım Yahudiler eğer diyor aşırı Yahudi yani Yahudi inancına sahip olmaya, şeriat uygulamaya devam ederse onların başta iş açarız. Bunlar modern hayatta uyuşmayan şeylerdir. I'm really ending, but with God's help, I'm not going to get into the whole chapter of the Second World War of Hitler, how they colluded with Hitler and how the Zionists impeded the saving of the Jews at the time of Hitler, but I just want to quote the first president of the State of Israel.
İsrail'in ilk devlet başkanının ifadelerine yer vermek istiyorum burada. He said they had a meeting in 1937 with the beginning of when the Nazis started killing the Jews, and the Zionists had very deep coffers of money. They had a lot of money, and they were discussing if they should use their money to save the Jewish people. And this is what he wrote, what he said at a meeting, and it's quoted: Palestine cannot absorb the Jews of Europe. We want only the best of Jewish youth to come to us. We want only the educated to enter Palestine for the purpose of increasing its culture. The other Jews will have to stay where they are and face whatever fate awaits them. These millions of Jews are dust on the wheels of history, and they have to be blown away. We don't want them pouring into Palestine. We don't want Tel Aviv to become another low-grade ghetto. Imagine that. He said, let the Jews die. We only want cultured Jews. And this is the first president of the Zionist state of Israel who's condemning and constantly vilifying the Muslim countries who took us in for hundreds and hundreds of years without question. And these people we are alive today. We remember this. These are the people who are standing in the streets demanding that they are the voice of Judaism, and whoever opposes them is anti-Semitic. 1937 yılında daha sonra İsrail'in Cumhurbaşkanı olacak olan kişinin şu yazdığı metne baktığı zaman inanamazsın diyor. Şunları yazıyor. Diyor ki biz diyor Nazilerin saldırısına maruz kalan Yahudilerin tümünü kurtarmak için para harcamaya gerek yok. Çok paraları var diyor Yahudiler diyor o zaman diyor. Çok paralar var. Fakat bu paraları bu mağdur olan Yahudileri kurtarmak için değil, hepsini kurtarmak için sadece diyor bu kişi, sadece eğitimli olanları alalım. Modern olanları alalım. Diğerleri boş ver. Bunlar tarihin zaten çöplüğünden başka bir şey değil. Filistin'e bunları almaya gerek yok. Biz Filistin'e sadece bizimle işbirliği yapacak, bizim gibi düşünen, modern bir takım insanları, eğitimli insanları almak istiyoruz. Bunlarla için işimiz olmaz. Bunlar için uğraşmaya hiç gerek yok. Ve aynı insan diyor, daha sonra kalkıp da Müslüman devletlere Yahudilere çok kötü davrandığı için sürekli haksız yere saldırmıştır. Tam bir ikiyüzlükle karşı karşıyayız diyor. God should help with His compassion. We have to do. We are required, because God is righteous, we are required to do. But ultimately accomplished, we don't know when, where, how. We have to do. God is the Almighty. He will bring it. We pray to Him that He should bring soon in our days a total dismantlement of this impediment to peace, this cause of bloodshed, this rebellion against the Zionist state of Israel. So, and we as Jews look forward to show our appreciation, to return the land of Palestine to the Palestinian people, God help, speedily and peacefully. Ultimately, we pray for the day when God will reveal His glory throughout the world, where all humanity will serve Him in harmony, soon in our days. Thank you. Biz diyor, elimize geleni yapalım. Filistin'i kurtarmak. Çünkü ama nihai olarak asıl diyor, güç Tanrı'nındır. O karar verecektir. Ve biz inanıyoruz ki Filistin'in tümüyle Filistin devletine ait olması gerekir. İsrail devletinin sona ermesi gerekiyor. Tarihten silmesi gerekiyor. İnşallah umuyorum ki bundan sonra ileride bir zaman gelecek ki tüm insanlar, tüm dinler bir araya gelecekler ve ortak Tanrı'nın çocukları olarak çok doğru işler yapacağız birlikte barış içinde. Şimdi 45 dakika oldu. Aslında benim başka sorularım var ama sanıyorum süreyi aşmak istemiyorum. Sizden de sorularınız var eminim ki. Bu durumda ben kendi sorularımdan feragat ediyorum. Çok büyük fedakarlık yapıyorum gördüğünüz gibi. Evet. Sizin sorularınızı alacağız. Evet, buyurun söz size. Buyurun. Mikrofon var mı arkadaşlar? Mikrofon. Mikrofona kim? Sorum yok mu? Sesin biraz sesli konuşan diyoruz belki. Buyurun. First of all, I convey my best regards. Sen söyle, ben tercüme edemem. Benim cihazlaşım. Sen söyle. Ben duyarsam sorun yok. Bir tek benim duymam önemli. Evet. Sen sor bakalım. Benim sorunu duymam önemli. You're a foreign student. Okay. Yes, if I get your question, no problem. Okay. Actually, I'm a Bangladeshi student. I'm from Bangladesh, but studying here in He's from Bangladesh. I hope you're listening. Yes, I am. Can you hear me? I hear. Okay, so I've listened to your videos and stuff in the internet before, and in Bangladesh and Pakistan, I must say that this to you because your videos and your stuff and your lectures is really popular, and I'm really glad and feeling lucky that you're here today in Istanbul Civilization University among us.
And first of all, I have some questions, but Just one question. Yeah. Just one question. Okay. One question, but One short question. One short question. you said that having a religious state is not in Judaism, but what's the opposite stance of like Israeli people or the common Jewish people in Israel, or what do they think about that? Especially, what do they feel about this conflict? Do peaceful rabbis like you, can you work in the Israel or Jerusalem to spread awareness among the general people? And also, because of this like long conflict, there is a like perpetuated hate among Muslims and among Jewish people too. So can this hatred be the conclusion or be the solution? I don't think so. Because and what do you think about this particular thing? Also, I want to add that. One question. Okay, just I want to add that like anti-Semitic and anti-Islamic kind of nowadays is like blending together. There's a lot of people who hate like Jewish people and who also hate Muslim people. So I want to know what is your opinion. Bu arkadaşımız Bangladeş'te Yeah. just translation for the audience. Oh, yeah. Bu arkadaşımız Bangladeşli sanıyorum. Bangladeş'te ve Pakistan'da çok popüler olduğunu söylüyor Han Weiss'in. Epey videolar izleniyormuş orada. Soruyu çok şey yapmayacağım, epey bir şey söyleyeyim ama sorduğu anladığım kadarıyla bu kadar çok nefret varken bu bölgede acaba herhangi bir şekilde bir çözüm üretilebilir mi? Orasını hatırlıyorum. Evet, buyurun. With the help of the Almighty, first of all, when the Zionism came, as I was mentioned, it was totally ostracized. Through the Balfour Declaration, the White Papers, and then the United Nations ratified the state. Then the Zionists had this control, and they made a stranglehold on the Jewish community. People were dying from hunger, literally dying from hunger. Therefore, there were some Orthodox rabbis, religious rabbis, who said we have no choice, but we have to be represented in the Zionist government. There was many who refused to. That's why we have our Eidah Charedis, the God-fearing community. Our rabbi said, you can't. It's an evil. It's a rebellion against God. You cannot have a representation in the government. There were some who disagreed, and they joined. When they joined, they didn't join as accepting the occupation, accepting the Zionist state. They said, we have no choice, like you have Palestinian representatives in the government. So therefore, these people, you will find that there are some Orthodox. There are, unfortunately, many of these Orthodox who are anti-Zionist. They don't celebrate the Israeli state. They don't march in the Israeli Independence Day. They will never find, you only find marginally, either non-religious or almost, very slightly maybe religious. But the very religious community, certainly not. But even the ones who joined the government, the Aguda was called at the time, the Aguda, they used to be part of the Turkish. It was an Eidah Charedis Aguda. By the creation of the state, they joined, the Aguda split from the Eidah Charedis and joined the government. Not because they were Zionists, because they said we have to have representation. Our rabbi said, you're going to get money from them. The Torah says, if you take money, you become blind. If a judge takes 1 penny from a person, he becomes blind. You will not see the shortcomings and so forth. So we disagree. We deeply disagree. But they have these people. So therefore, you will find people in the government. You will find the religious. We're not condoning them. We hold they're totally wrong, and we hold that their political leaders who are running them by the nose. They're running the rabbis, and they're corrupted, and many people became corrupted. These people who joined the government, not only are they doing wrong by being in the government, but their communities are getting corrupted because they joined, even though supposedly they're anti-Zionist. Then you also have the settlers. The settlers are always in the news. The settlers that are even though the vast majority of religious oppose the state and they are totally opposed to the settlements. But being that the settlers are in the news, people think that the religious Jews, they're part of the Zionist state. These are mostly the settler comes from non-religious families or slightly religious, and because they don't know their religion, they're idealist youth who goes out to the settlements and put their lives in danger. But they're not representative of Jews. So it's a complicated issue. But if you will study Judaism, again, I repeat,
You will go around the world, the very religious are anti-Zionist. And one of these weeks, the Zionists are going to make the parade in Manhattan. You will see. The ones who are in the parade are non-religious. Maybe some of them will cover their heads, maybe. On the side, you'll find the anti-Zionist Jews opposing them. Evet. Şimdi diyor ki Siyonistler diyor, Filistin önce diyor diğer Yahudiler falan çok dışlandılar aslında diyor. Ama sonra devleti kurunca ister istemez tabii güçlü hale geldiler. Dışarıdan destek de aldılar. Paraları, silahları olunca bazı dindar Yahudiler mecburen bunlarla ilişkiye girmek zorunda kaldı. Hatta hükümete bile maalesef girenler oldu. Aslında dinen bunun caiz olmadığına dair bir sürü fetva verilmesine rağmen bir zaman sonra bazıları bunlarla işbirliği yapmak zorunda kaldılar. Ama bu durum onların Siyonist olduklarını göstermez. Aslında mecburen pek çok insan bunlarla işbirliği yapmak zorunda kaldı. Ama sonuçta anti-Siyonist Yahudiler onları devleti şiddetle kırıyorlar. Bunlara karşılar. Ve mesela New York'ta falan bir takım İsrail'in kuruluş yıl dönümünde gösteri yapanlar aslında dindar olmayanlar. Onu da özellikle söylemek lazım. Ya da çok az dindarlar. Son bir nokta bence bu çok önemli. Bu yerleşimciler denen bir grup var. Yani Filistin topraklarında 62 savaşından sonra İtalyan topraklarına göçenler ya çok az dindarlar ya da hiç dindar olmayan insanlar bunlar diyor. Yani bunlar öyle hakiki manada dindarlar falan değil. Dolayısıyla bunları böyle görmek gerekiyor. Evet, başka sorumuz var mı? Evet, siz buyurun. Çünkü demin size çok hakkı vermemiştim. Evet, hatırladım sizi. Buyurun. Sesli biraz. Evet, mikrofon geliyor. Öncelikle hoş geldiniz. Şunu öğrenmek istiyordum. %95'e %5'lik bir orandan bahsetti beyefendi. Ve bu gelişmenin nasıl olduğunu, yani %5'lik bir oranın nasıl %95'lik orana hükmederek, yani meşruiyetini, söyleminin meşruiyetini dini olarak neye dayandırarak gerçekleştirdi? Ve şu anda da aynı şekilde devam eden bu süreçte o dışarı olarak adlandırılan kesimde dindar Yahudilerin tutumu desteklememe yönünde mi? Maddi olarak söylüyorum bunu. Yani bu aradaki fark nasıl açıldı? Ve bunun yanında aynı zamanda bulundukları ülkelerde mesela askerlikle alakalı bir tepkileri olduğunu söylediler. Yani İsrail devleti içerisinde. Bulundukları devletin de aynı şekilde buna destek olduğunun farkında olarak askerlikle olan ilişkilerini nasıl kuruyorlar? Yani karşı oldukları bir şeyin bir parçası haline gelme durumunda tepkileri ne yönde oluyor? Okay. First question, the 5%, how was it that they eventually dominated 95%? How did it happen? Secondly, the Jews, the real Jews outside of Israel, are they providing any assistance to the state of Israel? Assistance, support to the state of money or political? And finally, are the religious Jews, true Jews, serving in the army in Israel? Three questions. Yeah. How was it that the 5% they came to dominate? On the 5%, yeah. 5%. The question is not only about how they were able to overcome the Jewish populace, not entirely, but they were able to gain control. The question is, how was the United Nations, how did they ratify a state, a Jewish state, when it was created to bring democracy to the world? So how do you ratify a state that is under a Jewish state, and any religion, a Jewish state, and in other words, that anybody else who's not from that religion automatically becomes a second-class citizen, I would think. And how do you make a Jewish state when the vast majority was Muslim, the second largest community was Christian, and the Jewish populace, many of them were anti-Zionist? How did they ratify such a state? I think that question should be asked first. Bir kere diyor, bu soruyu şöyle sormak gerekmez mi? Nasıl oldu da diyor, Birleşmiş Milletler Örgütü, insanlara barış, huzur getirmek isteyen BM, çok küçük bir azınlık olduğu halde Filistin'de bu küçük azınlıktan devlet kurmasına nasıl olduğuna izin verdi. Hatta bu devletin önünü açtı. Bu nasıl oldu? Belki bunu düşünmek gerekiyor. Nasıl oldu da Yahudi olmayanların ikinci sınıf insan muamelesi bile görmediği bir ülkenin devlet haline gelmesini BM nasıl oldu tasdik etti, o ayrıca destekledi. Aslında bu soruyu sormak gerekmiyor mu diyor. Now, let me. It was a rhetorical question. How did these people who established the state of Israel, how did they justify their existence in religious terms?
They not justify it. Okay. Yeah, but let me just finish on that question. In fact, in Lord Kensington, and we had I believe that was his name. I have the writings in 1922, and the writings, the minutes of the House of Lords. They brought this up. They questioned. They said, with all due respect to Balfour, Lord Balfour, they said, how could you create this state? You're going to create havoc. And he said, don't think I'm anti-Semitic. I'll quote through the papers. He said, don't think we're anti-Semitic. The Jews around the world the religious Jews don't either want the state. But it defies logic. But our answer to that is, our rabbis, our holy leaders said that it's simply the works of Shatan, it's the works of the Satan, that this state was ratified. It uproots the Jewish people, the youth that are born, from their connection to the Almighty. Because instead of our covenant, a Jew meant to be in a covenant with God, to serve God. Since the Zionist state came about, since their schooling, their teaching, the whole school, it means to become a Jew, to become a good Jew, means that you support this national home. They're uprooting the connection of a Jew to God. And our rabbi said that is the reason they made the state. The reason Theodor Herzl and these leaders made the state, either subconsciously or many of them specifically, they were out for one thing. They could have simply assimilated in other societies if they didn't feel. Why did they come and decide to make a state if they didn't want to be religious? They made it because they wanted to uproot the Jews from the God. Yani aslında bunu şöyle görmek lazım, şeytan dışı olarak görmek lazım. Bunlar yeni jenerasyonu kendi kafalarına geçirdiler ve bunları dindarlardan ırkçı, milliyetçi, siyonistler geçirdiler. Olay böyle oldu. But anyway, the point is that they were able to do it not with the claim of religion. They were able to do it with brute force. They came with brute force. There was the Jewish community has no arms. We never did have arms. They came with the backing of Britain. They came with the backing of the United Nations. They came with brute force and took over the community. They also came with trickery. They put on the facade of rabbis, so just in case somebody questioned them, who had the power to stop them, so they said, we're representing Judaism, don't mix into our internal affairs. We are rabbis, we are teachers, we know what we're doing in the Jewish religion, we know better than you. Yani şunu görmek lazım, İsrail devletinin kurulması ve varlığına devam etmesi aslında tamamen kaba güzel yanmaktadır. Oradaki çoğunluk, Yahudi, hakiki manada dindar Yahudi çoğunluğa karşı bunlar sindirme, baskı, tehdit politikalar uygulamışlardır. Silahları vardı bunlar zaten. Amerikan desteği oldu bunlara karşı. Birleşik Milletler Örgütü bunları destekledi. İngiltere de bunlara ilişkisine izin verdi. Dolayısıyla ayrıca bunlar diyeceksin hiç dindar yoktu işlerinde. Evet diyor, bazı hahamlar vardı. Bazı hahamları kullandılar az da olsa. Bunlar da onlarla işbirliği yaptılar. Most of the Jews, remember, unfortunately are not religious. So therefore, they use the emotional issues. For instance, every Jew, even the non-affiliated, not religious Jews, makes the Passover. Maybe you heard of Pesach, Passover. And at the end, there's a ceremony you say, L'shana haba b'Yerushalayim, the coming year in Jerusalem. We say it. All our children say it. We never asked our parents when we said it, why don't you just buy a ticket and go to Jerusalem? Why do you say it every year? Just buy a ticket and go back to Jerusalem. Because we knew it meant, it doesn't mean Jerusalem, the piece of land. It meant when God will take us back, when He will recreate the temple, all humanity will serve Him in harmony. We understood that. But they, the Zionists, used this mantra, the coming year in Jerusalem, and they said to the Jews, and they do, till today advertise. In New York, you can hear it. They have this emotional music playing. They say, 2,000 years we were driven from our land, and now we are returning to Jerusalem. They use these emotional issues. And Hitler, they use the Holocaust. They say, we were being harassed. Now is our opportunity to get back our land. And how dare you oppose us? Yani Yahudilerin çoğunluğu aslında dindar değil diyor. Yani Yahudilerin çoğunluğu maalesef dindar değil. O zaman nasıl oldu da İsrail destekliyor bunlar? Şöyle diyor, bir kere diyor hani gençliğin getirdiği bir idealizm var. Bunlarda sonuçta milliyetçi duygular var. Mesela gelecek yıl Kudüs'te falan diye sürekli olarak söylenen bir slogan var. Bir takım Yahudi bayramları var. Bunları da bir kısmı kutluyor bunlar tabii. Orada bu duygusallık çok fazla duygu sömürüsü, İsrail tarafı, Siyonistler tarafı çok fazla işlendi bu duygu sömürüsü. Onların duyguları, ırkçılıkları kaşındı. Duygu sömürüsü yapıldı. Bir de Hitler'in Yahudi soykırımı da tabii bu süreçte Siyonist devlet için kullanılan bir araç haline getirildi. Sonuçta böyle bir sonuç ortaya çıktı.
And that's how they get the support. They advertise constantly the emotions, and they make the Holocaust museums and Holocaust remembrance. You go to the Holocaust remembrance, and they're full of pictures of Zionism and their army and their military, as if it's one and the same. So they use the Jewish suffering and the weakness of this and the Zionism as the solution. And that's how they're able to get money from many Jews around the world who don't know, who are unsuspecting Jews, Jews who don't know their religion. So that's part of the, and of course there's the Christian Zionists, which is a whole story. There's more Christian Zionists than there's Jewish Zionists, because in numbers there are more. So they have the evangelistic Christians that pours millions and billions of dollars literally into their coffers. There's Christian, because in the Christian New Testament, in their belief, they write that the Jews, there's Armageddon, Jews have to go back to the Holy Land, and the Jews and Muslims, God forbid, will have a fight, and God forbid, either convert to Christianity or kill each other. They have this belief. So the evangelists and Christians support them also. I'm not saying all the evangelists do it because of this reason. They have sympathy for Jews, many, it's possible, but they get a lot of support from the evangelistic Christians also. Bu dünyanın değişik yerlerinde soykırım müzeleri vardır. Bu soykırım müzelerinde de aslında Siyonistlerin reklamı yapılır. Orada sürekli olarak Siyonist İsrail Devleti, işte onun gücü, onun yaptıkları, idealize edilir yaptıkları, aslında yürüten başka bir şey yoktur. Bunlar aslında Yahudilerin yaşadığı acıları tamamıyla sömüren bir anlayışa sahipler. Ve bu çerçevede dünyanın her yerine para topluyorlar. Çok para topluyorlar ve insanları duygu sömürüsü çerçevesinde İsrail'e yönlendiriyorlar. İşte İsrail'in ne bileyim ben sürekli haksız uğradığı, düşmanlarla çevrildi falan gibi. İşte Yahudiler olarak bizim oraya gitmemiz gerekir falan gibi duygusal söylemleri çok kullanıyorlar bunlar. Burada da enteresan bir şey var diyor. Evangelistler diyor şimdi diyor. Bunları da çok destekliyorlar diyor. Dünyanın her tarafında diyor. Bunların da desteklerini müstelerim ama bir tanesi diyor. İşte burada onların anlayışlarına göre Mesih'in bir zaman sonra oraya gelecek olmaz. Gelmesi için de orada bir İsrail devletinin kurulması gerekiyor. Güçlenmesi gerekiyor. Kendi gerekçeleriyle bunlar çok büyük paralar topluyorlar. Bunlar da o paraları sürekli olarak İsrail'e götürüyorlar. İsrail'i destekliyorlar. You said about the army that why the Yeah. Jews would go Why do they go to the army? They don't, I think. With the Jewish, the religious, they had an unspoken agreement. The Zionist state, at the beginning and every few years, they tried to force the Jews because they have a draft. So they try to force the religious into the army. But every time, as soon as they start that, it becomes like an atom bomb over there. There's certain issues that they can't cross this line. So, but then Netanyahu, he's the devil himself. He comes along, and now he doesn't, just in case he doesn't have enough problems, he said he's going to crack down on the religious, that they're going to have to go, the boys and the girls, to the army. And we refuse to go. So they arrest them. Every Jewish child, when he turns 17 or 18, becomes a criminal. Everyone from our communities are criminals by them, and we can't travel. They're in prison. They can't go across the border because they'll get arrested. You don't know what suffering they go through. But they refuse to go to the army, and they're getting beaten and arrested. Some of the weaklings, comes from an orphan, or sometimes they're able to ensnare a few of them. And that's what they're out for. It's because it's the Satan. They're trying to catch as many as they can. So they try to get here, there, I'll tell you one anecdote. I know the time is late. Just this last week, I don't remember her name, but you can Google it and you can find it. There was a Yemenite girl, a weak family, a Yemenite. She went into the office to declare that she's not going to go to the army. They arrested her. She fainted on the spot, and she became comatose. They took her to the hospital. They stood by her bed. I don't know how long it took. When she came to, they arrested and took her into prison because she refused to serve in the army, and she was sick. She was weak. Something was wrong with her. She didn't just faint. They took her back in. She became sick and she became comatose for a few days. They took her back to the hospital, stood there. The doctor said that she should be released. They stood there, the army. They wrote just the opposite of what the doctor said in front of everybody. And they took her back into the army now. This is unbelievable. It's unheard of what's happening over there, and the world doesn't report it, and they're able to go around calling themselves human rights activists, and they're the ones who are the developed country amongst cannibals or undeveloped Muslim people. It's just it's unacceptable. We have to speak up. I just want to say though, there's also a lot of human rights activists who are Jewish who speak up because of human rights.
the non-religious. I'm not proud because they're not religious, but I want to say that we consider human rights godliness. We are required, what people call humanity, human rights, is godliness. We do it because the Torah forbids to have a state. But there are many others who, besides the religious community, who speaks up. Bugüne kadar diyor, aslında İsrail devleti, dindar Yahudiler arasında zımni bir sözleşme vardı. Buna göre İsrail devleti bunları askere almaz. Alamaz. Yani öyle bir zımni sözleşme var. Sonra son dönem bu Netanyahu iyice azıttı. Ve Netanyahu açıkça bundan sonra ben diyor, herkese askere alacağım diyor. Hatta o hale geldi ki istiyor ki başladı bu süreç diyor. Hatta diyor birkaç yıldır genç kızlarımız, genç erkeklerimiz 17-18 yaşına gittikleri zaman askere gitmek istemedikleri, direndiklerinden dolayı bunları hapse atıyorlar. Ve şu anda gençlerimiz küçük yaşta kriminalize hale geliyorlar. Yani çok ciddi bir sorunla karşı karşıyalar şu anda. Böyle bir devlet kalkıp ondan sonra diyor ki işte etrafındaki Müslüman devletler zalimdir, barbardır. Biz bunlar arasında en medeni, en uygar olan, en demokrat olanız. Bu tam bir ikiyüzlülük örneğidir diyor. Evet, başka sorumuz? I mentioned that. How did you say? Very interesting. Okay, I mentioned. Dedi ki, hadi insan haklarıyla bahsediyordan dedi, bahsetsene dedi. Ve hani zaman açısından ona girmek istemedim. Şunu diyor tabii kendisi, ben diyor, tabii insan hakları bağlamında diyor, bazı diyor Yahudiler, İsrail'de, Filistin'de haklarını savunuyorlar diyor. Ha, bunun farkındayım diyor. Tabii güzel bir şey ama diyor, benim açımdan diyor, çok önemli bir şey değil bu. Sonuçta benim diyor, inancıma göre insan hakkını korumak hem dinin gereğidir. Dindarlığımın gereği olarak ben insan hakkını korumalıyım zaten. Ben onu söylüyorum. Evet, sorusu olan var mı? Who do you prefer? O kadar çok yerim. O seçsin, ben bir şey için yapamam. Ha? After Palestine. Peki, buyurun. Evet, siz epey zamanı bekliyorsunuz. Buyurun. Yes. First of all, Tek soru ama, tek soru. thank you for coming today and sparing your time and energy for us. I want to ask, it's widely known that the Israeli state has been occupying and still is occupying the rightful Palestinian soil. And they are being backed by United States, United Nations, United Kingdom, like superpowers of the modern world, so to speak. And do you think the solution to this will be by standing out against Israel with our full strength, or to stand, do you think it's realistic to stand out against with full force, or should we sit down with them and try to find a common ground, like where a state that Israeli and Palestinian people can live together democratically? Which one? Evet, arkadaşımızın sorusu şu, diyor ki hani size göre çözüm ne olması gerekir? Yani iki devletli çözüm mü olsun? İsrail'le uyuşma sağlayarak, uzlaşma sağlayarak bir iki devletli çözüm mü olsun? Yoksa başka bir zeminde mi çözüm olacak? Ne diyorsun bu konuda? First, I forgot to thank from Bangladesh and for such kind words and for spreading our word. And I urge everybody to spread our word further on YouTube. So thank you so much. Yeah. Diyor ki benim buradaki diyor konuşmam lütfen diyor bütün her yere yayın diyor. Herkes benim bildiğim şeylerin farkında olsun diyor. Yeah, and please, we plead with people, spread our comments. First of all, for instance, the issue of moving United States, for instance, they're going to move the capital. They say they're going to move the embassy to Jerusalem. We, as a Jew, we're required to speak with respect. And so we've gone tens of times already. And you can see on us that we went in front of the White House. We sent letters to President Trump. We plead with him that that he should look at his Jewish community. He's from New York. He knows about Williamsburg. He knows the Jewish community. And he should not be intimidated by the Zionists. And understand, if the Zionist state of Israel is not acceptable, it's just simply not acceptable, then Jerusalem cannot be its capital. And it's just pouring salt on an open wound. It's going to create more hurt, more suffering. Because even though it's only symbolic, but the hurt of it, the suffering of people. So we pleaded with them. We plead with them. We continue to plead, and the great God maybe will do that something. Now you ask a question, but please translate it. Now the issue of asking what the steps you should take. We as Jews know that we cannot in any manner, shape, or form compromise to a state of Israel. We have to stand up, and we're required to stand up and speak out against the legitimacy of the state. That's why we're not part of their government, because it's illegitimate. It's non-kosher. We can't make it half kosher,
You can't take a pig and salt it like you do with meat and make it kosher. So it's not kosher. But we decide, but other people around the world, we cannot dictate to people what should do, how these steps should be taken, the appropriate steps. But we do feel that if the world would have stood up, and I'm doing this over, maybe it's 40 years already, that if the world, the Arab and Muslim countries would have been busy talking to the world that we've been living together, Jews and Muslims, anecdotes of how we live together as brothers and sisters, and that has nothing to do with Judaism, because the Zionists built their state on the fear of the Muslims and that it's a religious conflict. If they would have been saying simply, you stole our homes, we have nothing against Jews, on the contrary, you're destroying the fabric of all the Jewish communities around the world that have lived in the Muslim world, and the solution, in order to know, to give a remedy to a sickness, you have to prescribe the right, you have to recognize the sickness. It's falsely recognized. They should have been spreading the word of what the issue is. We feel that way, just like South Africa was finally understood that it's unacceptable, and that's what changed it. We feel that this is the root. We cannot dictate to people what should be done. But I can tell you that there's many, of course, Muslim people here in Gaza. They're going to the wall. They want to return to their homes. I carry around. I was in Lebanon in Sabra Shatila. I was just in Lebanon. We were in the other refugee camps. They gave me a key. It was probably just a symbolic key. But anyway, a key from a house of Jerusalem. I'll find it. And basically, they walk around with their keys. They don't want to. This is just a symbolic key, I'm sure, but it came from the refugee camps. It was sitting on a shelf. And they said, we want to return to our homes. They don't want you to make a compromise and give them some, I don't know, Jaffa or something else and leave out Jerusalem. They want their homes. We feel that it has to be returned in its entirety. It's an occupation that is unacceptable. Okay. Şimdi şunu söylüyor, yani Kudüs'e taşıma kararı Trump'ın çok kötü bir karar oldu. Hakikaten zaten yeterince gerginlik var bölgede. Bu daha da gergin artacak olan bir şey. Biz diyor bunu protesto ettik arkadaşlarımızla. Bu konuda çok mücadele ettik. Trump maalesef cesur davranamadı. Biz onun biraz daha cesur olmasını istedik ama maalesef Siyonistlerin etkisi altında kalmış görünüyor. İsrail bizim için yasa dışı bir devlettir. Böyle bir devlet çok bizim için. Ve maalesef bu yaşananlar daha büyük üzülmenin göstergesi, daha büyük acılar çekilebilir. Biz bundan dolayı çok üzüntülüyüz. Ne yapmak gerektiği konusunda inanıyorum biliyor, İsrail'e taviz vermek gerekiyor. Çünkü İsrail zaten eşi olmayan bir devlettir, illegaldir. Müslüman ülkelerde de mutlaka dünyaya konuşmaları lazım, dünyaya atmaları lazım. Bizim Yahudilerle problemimiz yok, bizim sorunumuz Siyonizmle diye bunu söylemeleri lazım. Yapılması gereken aynı Güney Afrika'da olduğu gibi, zamandaki ırkçı rejim vardı biliyorsunuz Güney Afrika'da, apartheid sistemi. Bu sisteme karşı nasıl uluslararası toplum mücadele ettiyse, İsrail tehlikesine karşı da dünyanın, insanlığın birlikte mücadele etmesi gerekiyor. Ben ancak bunları söyleyebiliyorum. Nasıl yapalım zamanlama kadar Just one second, I want to ask, just want to answer one thing. We went to Gaza, we went to Lebanon, where Hezbollah is the governing part. We went to every part. I went to many countries, all the different organizations. We were in here. We were with Ismail Haniyeh in Gaza. Everyone publicly, unabashedly embraced us and said, we can live with the Jews. We live with the Jews. So it doesn't mean the banishment of Jews, the removal of this unlawful, unacceptable, selfish, flawed occupation doesn't mean the non-coexistence of Jews. We can live together, but the occupation, the state of Israel over the people of Palestine who are non-Jews, what does that mean? How is that acceptable? So it's just the removal of this government, of this occupation, but not the coexistence. That is where the Zionists intimidate. They want the world to think it means that we cannot coexist. If it profusely apologized and given restitution and given back that we should be able to create a land for the coexistence, it can be done. It's the Arabs and Muslims want this, and it's a simple thing they want it. It's not like it's questionable they want it. They want it. It's the Zionists who are trying to say the Muslims don't want it. Evet. Şeyi unuttum, onu da söyleyeyim. Sabra Şatilla, Lübnan'daki o mülteci kamplarını verdi İsrail. Orada diyor bana anahtar verdiler. O anahtar da bir gün biz ülkemize dönmek istiyoruz dediler Filistin'e. O bizim evimizin anahtarı. Biz dönmek istiyoruz. Bizim adımıza başkası taviz veremedi İsrail'e. Biz evlerinde dönmek istiyoruz diyorlar.
Şunu söylüyor Haham Weiss, biz diyor Müslüman ülkelere gittiğimiz zaman, başta Filistin bölgesi olmak üzere, bize her zaman kucak açtılar. Bizimle çok güzel ilişkiler var, bizimle çok güzel dostluk var. Zaten tarih olarak Müslümanlar Yahudiler arasında hiç problem yok. Sorun olduğunu söyleyenler Siyonistlerdir. Bunlar tarihi tartışanlardır. O yüzden buna karşı uyanık olmak gerekiyor. Bizim işgale karşı çıkmamız Yahudilerle Müslümanların düşman olduğunu değil, göstermez. Aksine biz Müslümanlara Yahudilerle dost olduğunu, birlikte yaşayabildiğine inanıyoruz ki öyle oldu zaten bugüne kadar. Nasıl yapalım? O zaman son bir soru alalım. Evet, son bir soru. Buyurun. Haham Weiss konuşmasında İsrail Devleti'nin dini inançları çok fazla güçlü olmayan işte insanlar tarafından, Siyonistler tarafından yönetildiğini ve bu zulmü onlar tarafından yapıldığını söyledi. Ancak İsrail Devleti'nin bir politikası da Mescid-i Aksa'nın temellerini sürekli olarak temelleri yıkıyorlar ve orada Süleyman Mabedi açmak istiyorlar. Bu konuda dini olarak çok güçlü inançları olmayan Yahudiler dışında bu kuvvetli imanları olan Yahudiler bu konuda ne düşünüyorlar? Süleyman Mabedi hakkında fikirleri ne? You know, the Zionist state is trying to rebuild the Solomon's temple, and they're trying to have an exploration to build Mesjid Aqsa. What do Jews think about that? I refer you again to our site. We put out, but the next question, if there is, I'll take out. We have one of booklets. Every time the Zionists perpetrate one of their crimes, we a lot of times we thank God we put out pamphlets. So we have a pamphlet to buy. We oppose. We don't go to the army. We have one about the Al-Aqsa Mosque. It's in our site. The chief rabbis of Palestine in the 1920s, Rabbi Sonnenfeld, sent out a letter declaring that we have no wish at all to take what is holy to the people and what is precious to the Muslim people. We're not interested in the mosque. And I must bring out a very interesting point. Even before there was Islam, even before this, we're talking about 2,000 years ago, Jews are expressly forbidden to go into the area of the Al-Aqsa Mosque because it is, by us, it is very holy, and we have to have a certain purity in order to go there. That purity it's done in a certain manner that we do not do and we cannot do today. We're not capable of purifying ourselves. Therefore, we consider it one of the worst crimes against God to go into that area. It's called Kuris. We get God to be cut off from God if we perpetrate this crime by crossing over. It's worse than not eating kosher. It's worse than many of the other things in the Torah. It's considered one of the most cardinal crimes of Judaism to go into that area. Therefore, for 2,000 years, Jews did not go into that compound. Sharon came along and wanted to make a political statement, and he took 1,000 soldiers and went into the compound to show who's boss. But it's not acceptable. The Jewish people, not only we don't want to disturb the Muslim society, we respect it under the Waqf, but we couldn't go. We don't want to go there at all, even prior to this. This is the Jewish point of view. The Zionists came along and agitated in the 1910s, and they're not even religious. What do they need it for? They go and they on the day that we fast, we have a day that we fast because of the destruction of the temple we mourn it. On that day, every year they would go and dance by the temple, boys and girls together, which is forbidden, and eat and declare this is ours. And that is how they agitated in the 1920s. And it's an interesting, it's really worth it to know. Zionists constantly refer to the Hebdo Massacre in the 1920s. The Hebdo Massacre. They say, you see, you think it's because, you say that it's not because the Muslims hate the Jews. How come before the state there was a massacre in Hebron in the 1920s? Well, we have the documents. And one of the great rabbis of Judah, his name was Rabbi Kaplan, Baruch Kaplan. He made the girls' school movement that's hundreds of thousands of Jews. It's called Beth Jacob around the world. He wasn't a student in Hebron at the time. And we have it transcribed. It's in our book, Traditional Torah Opposition Zion. The time doesn't allow me to quote him. But he said that we lived together in total harmony in Hebron. We took strolls through the Arab areas. And we were the best friends. And he said the Zionists came, the Zionist soldiers, the Haganah, these type of people came. They came with guns in the 1920s.
and they came and they declared that they're coming here to protect us. Our rabbis pleaded with them. What are you doing here? You're agitating, you're creating it. And they refused to go. They didn't respect the rabbis. And that brought about the Hebdo Massacre. We don't condone the violence. We don't condone the massacre. But the Zionists were directly responsible for that Hebdo Massacre because the Arab populace didn't know to differentiate between the Jews and the Zionists. So they brought about the Hebdo Massacre. And this rabbi writes that they went by the Western Wall and they declared the wall is ours, the wall is ours. And they brought about, even though they don't need the wall, they don't pray, but they brought about this hate. So the Jewish people, the religious people, from the chief rabbi on, we stood in opposition to any manner, shape, or form of taking control of Al-Aqsa, and we are forbidden, and we're total opposition, but God forbid to dig under there or have anything to do with it. This is what Zionism does. I don't know what they're doing there. But we have nothing to do with them, but they're doing against God. Yani bunu çok net olarak söylüyorum. Ya, dindar Yahudilerin öyle bir projesi kesinlikle yok. Bunun Yahudiyle bir alakası yok. Bizim herhangi bir şekilde zaten 2000 sene önce bir Suriye'ye gönderdiğimiz zaman Afganlı bizim oraya yaklaşmamıza izin vermedi zaten böylece. Dolayısıyla hem istesek de böyle bir zaten desteklememiz mümkün değil. Zaten desteklemiyoruz. Hele Mescid-i Aksa'nın temelinde bir takım kazılar yaparak bu mescide zarar vermek zaten düşünülemez. Bu tamamen aslında Siyonistlerin bir projesidir. Siyonistler bölgeden olduğu kadar terör ve dışlayıcı faaliyetler işine girmişlerdir. Buna karşı çıkmak, Şavron mesela kışkırtmıştır bunu. Dindar Yahudilerin bununla hiçbir alakaları yok. Hatta mesela şunu diyorlar, kimi zaman diyor Siyonistler, efendim İsrail'i kurmadan önce de Araplar aslında zaman zaman bir kötüler vardı. Mesela 1920 yılında El Halil'de bize karşı katliam yaptı Araplar, iddiada bulunuyorlar. Oysa çok açık olarak böyle bir şey yok. Oradaki hahamın kendi ifadeleri var. Diyor ki hayır böyle bir şey olmadı. Asıl yani oldu ama bunun nedeni Siyonistlerin buraya gelip Araplarla sürekli karşı çatışma içine girmesi, buradan Yahudileri terörize etmesi, bundan kaynaklanan bir çatışma olmuştur demiştir. Yani dolayısıyla bizim dindar Yahudilerin Araplarla hiçbir zaman problemi olmamıştır. Bu Mescid-i Aksa meselesi de Siyonistlerin problemi. Bizim hiçbir alakası yok. Asla desteklemiyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Utanç verici bir şey bu. Hatta daha da ötesini söyleyeyim ben diyor. Tanrı'nın gazabına uğrarız diyoruz. Bu kadar kötü bir şey bu diyor. Düşünemez. In the paper in 1929, you can go to our site. This is called the True Religious Jewish Position on Al-Aqsa. And here you have in 1929, the Rabbi Yosef Chaim Zunfeld of blessed memory, the chief rabbi, anti-Zionist chief rabbi, issued a statement in Arabic newspaper called El Salam. Salam, of course, yes. Clarifying and stating, he said the Jews do not want in any way to take that which isn't theirs, and they certainly don't want to contest the rights of other inhabitants to the places held by them, which they regard with honor and consider holy. Particularly, there's no foundation to the rumor that Jews want to acquire the Temple Mount. It goes on. Ya 1929'da zaten burada bir metin var. Yani bir haham açık olarak bizim o bölgede hangi faaliyetimiz olamaz, bizim orada öyle bir iddiamız söz konusu değil, biz buna karşıyız. Açık bunu söylemiş zaten. Evet, burada herhalde bitirmemiz gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gayet haham Weiss'a da çok teşekkür ediyorum. Thank you very much for coming here and sharing your thoughts and experience with us. Thank you. Thank you very much for listening to me, and I hope I didn't mangle that word. Thank you. God bless and God help. I should be able to come back to celebrate with you a free Palestine sooner than later. İnşallah tekrar geleceğim. Özgür Filistin'i beraberce göreceğiz yapacağız. Konuşmacımıza konuşmalarından ötürü, hocamıza da emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Sayın Bekçimizin tek etkinliği için bir şey davet etmek istiyorum.
Ben artık canlı yayınlara Kanki bu zaten dönmüş, senden daha iyisi var. Şuna bak.